Welcome back with me in lesson 9. Salut tout le monde et bon retour avec moi pour la leçon 9. مرحبا بكم جميعا درس التاسع. So in this lesson I'm gonna explain the difference between using must and should in the affirmative, must not, mustn't, should not, shouldn't in the negative. So you just follow me and you will see the difference in an easy, clear way. لو تبعوا معايا غادي تشوفوا الفرق بين وقاش نستعملوا must, should, must not, mustn't, should not, shouldn't. So must is used for obligation. Must est utilisé pour l'obligation, ce qui est obligatoire et nécessaire. must تستعمل للوجوب، الإلزام أو لشيء ضروري للتعبير عن الضرورة. Let's take some examples. Example 1. The car driver must stop at the red light. Le conducteur de la voiture doit s'arrêter au feu rouge. So the light is red, so there is an obligation to stop. So he must or she must stop. Example 2. Everybody must have a driving license to drive. Tout le monde doit avoir un permis de conduire pour conduire. الكل يجب أن يتوفر على رخصة سياقة للسياقة. Example 3. Muslims must do the prayer 5 times a day. It's an obligation, it's compulsory, it's obligatory. Example 4. They must study medicine to be doctors. So studying medicine is obligatory. Alors ils doivent étudier la médecine pour être médecin. الأمر إلزامي, so must. Everybody must wear a mask to avoid contamination. Here again there is obligation. Ici aussi il y a l'obligation. هنا عندنا الفكرة ديال الإلزامية. إذن ضروري استعمال must. For the passport, we must have a passport to go abroad. So having a passport is obligatory. Avoir un passeport c'est obligatoire. جواز السفر ضروري وإلزامي. In this example, we must throw garbage in the trash bin. Here again it is obligatory. là aussi c'est obligatoire. هنا أيضا الأمر إلزامي وواجب. Now, in the negative, la forme négative must not, ce qui est la même chose que mustn't, is used for non-permission or prohibition. Alors c'est pas permis, c'est défendu. ممنوع غير مسموح. هذه هي الفكرة كتعبر عليها must not or mustn't. In this example, the picture shows non-permission of smoking. So people mustn't smoke in public places. It's not permitted. لا يسمح بالتدخين في الأماكن العامة. In this example, no parking. People mustn't park their cars here. ممنوع ركن السيارات هنا. Défendu de garer ici. No swimming here. People mustn't swim here. So it's forbidden. ممنوع السباحة هنا. ممنوع غير مسموح. Les gens ne sont pas autorisés de se baigner ici. In this example, people mustn't eat or drink here. C'est défendu de manger ou boire ici. ممنوع الأكل والشرب هنا. لا يسمح به. And now for should. Should is used for advice or recommendation. بالنسبة لفعل should نستعمله للنصيحة والاقتراح أو المستحسن فعله.
ليس الواجب أو اللازم. In this example, he is obese. هو بدين. il est obese. He should go on diet. أفضل له أو المستحسن أن يتبع حمية. He shouldn't eat too much. أفضل له عدم الإفراط في الأكل. Here he is sick. il est malade. هو مريض. He should stay at home. المستحسن له أفضل له أن يبقى بالبيت. He shouldn't go out. أفضل له أن لا يغادر البيت. Beaucoup mieux pour lui de ne pas sortir. Et finalement, needn't or doesn't have to use for unnecessity. Quand c'est pas nécessaire, pas besoin, pas la peine. الفكرة هنا هي لا داعي. Here, for policemen must wear uniform. It's obligatory. For pilots must wear a uniform. It's obligatory. But for teachers needn't wear a uniform. It is not obligatory, it's unnecessary. So obligatory, must, c'est obligatoire. Pas la peine, needn't. إلزامية, must. لا داعي, needn't. In this example, for this CBT test, the candidates needn't use pens or paper. For this test, candidates don't have to use pens or papers. It's unnecessary. لا داعي لاستعمال قلم أو ورق. The doctor is talking to Sam. Sam, you're fine now. You needn't stay in hospital. You don't have to stay in hospital. It isn't necessary. Ici, pas besoin, le docteur dit à Sam, pas besoin de rester à l'hôpital. Vous allez mieux, alors pas la peine de rester à l'hôpital. لا داعي للبقاء في المستشفى. أنت تحسنت. Here, free service. The service is free, so people needn't pay. It's not necessary. People don't have to pay. It's not necessary. In this, free food for homeless people. Homeless people needn't pay for food. Les gens sans abri n'ont pas besoin de payer pour la nourriture ici. C'est gratuit. Homeless people don't have to pay for that. Thank you for watching. See you for the next video.